operator. Then you have to compare first triangular signal, first one. Then again you can compare for the second one. You can compare for second one. Next you can compare for third one. Right? Next you can go for the next one. For negative group you can take for a less than equal to. Then again you copy and paste for the three relational operator. Then you can compare the carrier is fixed, variable is reference. So now reference is sine waveform. You connect for the another input for a sine waveform. So this is the sine waveform. So this is the sine waveform you have to connect. It is common for all the input of the relational operator. So next again you can connect for the. So again you connect for the next one. So again you have to connect for the next one. So go to the paper. So in the paper, so just see here, we are going to compare for the all the reference signal. Again you have to take one more relational operator to compare for our constant signal also for to obtain for zero level. So then again move on to the, so you take for one more relational operator. Okay, so this is goes to the sine waveform. Then again goes to sine. Then go to the reference. Right. So next you can take for the almost 1, 2, 6. You can take for a 7. Number of axes you just increase for the number of axes. Number of axes. Let us take for the 7. Next you have to check whether the pulse is properly generating or not. You have to check. Right. So just extend the scope line. Right. So then just connect for the first relational operator, then connect for the next relational operator. So next connect for the next relational operator. So next connect for this relational operator. So next you connect for the relational operator. Okay, so next you can connect for the relational operator. So next again you connect for the relational operator. Okay. Now again you run for the, simulation for simulation. So now you check the whether the pulse is properly generating or not. Okay. Now the pulse is properly generating. Okay. So you have to check. So okay. So now the pulse is generating now. Okay, right. So all of you complete this up to the relational operator part. Up to the relation. Once the pulse is generated, we are easily construct our power circuit. So just take for the positive group for a greater than equal to, take for the negative group for a lesser than equal to. So in constant block you can take for a greater than equal to. So you can just compare it. Okay, ba? கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணியாச்சா? ஓகே பாருங்க. ஆமாம், சைன் வேவ்ஃபார்மில் காமன் இன்புட், ஒன் ஆஃப் த இன்புட் ஆஃப் ஆல் த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர். சைன் வேவ்ஃபார்ம் output is connected to the input of all the relational operator. Constant இது வந்து 0 லெவல். இது வந்து lesser than equal to நெகட்டிவ் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? ஆமாம், மீதி பாசிட்டிவ் குரூப்பு கிரேட்டர் than equal to போட்டு. ஏன்னா 0லேருந்து 0.3 பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் எடுத்தால கிரேட்டர் than equal to போட்டுக்கணும். நெகட்டிவ்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கிறதால lesser than equal to எடுத்துக்கிறோம் ரிலேஷன் ஆஃப், அதான் டிஃப்ரென்ஸ்.
ரன் பண்ணிட்டு பல்ஸ் செக் பண்ணிக்கங்க. ரன் பண்ணிட்டு பல்ஸ் செக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, ஓகேப்பா. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஓகேவா? எல்லாம் வருதா? இது வரைக்கும் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களாம்மா? எங்க இருக்கு? புரியலப்பா. ஆமாம் ஆமாம். இன்னொன்று சென்ட்ரல் கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் இருக்குல்ல. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் ஒரு இன்புட்டு, சைன் வேவ்ஃபார்ம் காமன். சைன்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் காமன். எல்லா ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரோட இன்புட்டில் சைன் வேவ்ஃபார்ம் கனெக்ட் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ okay. So the output of sine waveform is common to all the relational operator input, one of the input, right? So maybe constant also connected to one of the input. Remaining carrier signal also connected as a one of the input. So the common input for the all the relational operator is sine waveform. Sine waveform is a reference signal. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? உங்களுக்கு ஓகேவா? வந்துருச்சு. என்னம்மா சார், இந்த 6க்கும் ஒன் ஆஃப் த இன்புட் வந்து இதுல இருந்து சைன் வேவ். ஆமாம், இதுலேயே ப்ராப்பராக இது ஜென்ரேட் ஆகல பாருங்கள். ட்ரையாங்குலர் இந்தமாரி இருந்ததுனாலே ப்ராப்பராக இங்கே இருந்துச்சுன்னா ட்ரையாங்குலர் இப்படி இருக்கும். இந்தமாரி இருந்ததுன்னா ட்ரையாங்குலர் ப்ராப்பராக ஜென்ரேட் ஆகலன்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் 0.6 போடணும். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், ட்ரையாங்குலர் காமன் எல்லாத்துக்கும் வந்துருக்கணும். ஓகேவா? வருதா? இன்னொன்று வந்து 0, இது கான்ஸ்டன்ட்டு. 0 லெவல் இருக்குல்ல, அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு. ஸோ அதுக்கு தான் சென்டராக பண்ணிக்க சொல்லிட்டேன். அது சென்டராக பண்ணிக்கங்க. பண்ணிவிட்டு இது ஒரு சைன் வேவ் ஃபார்ம். அடுத்தது இன்புட் தான் கான்ஸ்டன்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். தொடங்கிச்சு. இப்போ இதை ஒரு பல்ஸ் வரும். ஓகேவா? உங்களுக்கு வந்துருச்சாம்மா? ஓகே. உங்களுக்குப்பா உங்களுக்கு வருதா காட்டி? இப்போ தான் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா? சரி. சோப்பா ரைட். நீங்கள் உங்களுக்கு வந்துருச்சா? சரி. என்னம்மா ஸ்ட்ரெயிட்டாக எல்லாம் வரக்கூடாது. இந்த மேடம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க பாரு. கட் இருங்க மேடம், இருங்க. ஒரு நிமிஷம். இங்கே போயிட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் இது எப்பயுமே லிமிட் டேட்டா பாயிண்ட் எடுத்து விடுமான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ வரும். இப்போ வரும். ஓகே. என்னாச்சு? மேக்ஸிமம் பண்ணுங்க. இல்லை, ஹையர் வெர்ஷனில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் லோயர் வெர்ஷனில் ஒர்க் பண்ணும்போது இதை மாற்றிக்கங்க எப்பயுமே. அதுதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ இதுதான் ஓகே. சார் உங்களுக்கு ஓகேவா? சார் உங்களுக்கு ஓகே? அம்மா வணக்கம்மா. வருதா? ஓகே. உங்களுக்கு வருதா? ஓகேம்மா. ஓகே.
நீ எதுக்கே பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ண முடிச்சிக்கலாம் போகல சரி போ இல்லை நான் சரி ஓகே ஓகேப்பா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஓகேப்பா ஸோ வி வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஓகே ரைட் இப்போ listen so now you have a logic circuit here right you have and not after the pulse generation we have a logic circuit okay but how do you form this logic circuit is I hope all of you know about K map Karnaugh map right you just go through our switching table pattern okay so you can apply for either SOP or product of sum or sum of the product concept based on that you have to reduce the logical expression. So that expression you can use this concept right based on our switching pattern table we are going to form this logical arrangement right we are going to use for a K map concept right okay so now here already available so now move on to the simulation so go to the Simulink library browser so logical operator so it is available in the commonly used block so click the commonly used block then go for the logical operator okay so take the logical operator so based on your logical circuit suppose you need for a NOT gate then convert for NOT gate right suppose you want for AND gate then you can convert for the AND gate suppose if you want to convert for OR gate so you can convert for the OR gate okay right right now move to the simulation now I already constructed so just whatever available in the paper so this is the paper available logic circuit so now it is constructed so you can use for the so this is for the triangular magnitude is 0 to 0.3 next 0.3 to 0.6 this is for the next one 0.6 to 0.9 0 to minus 0.3 minus 0.3 to minus 0.6 minus 0.6 to minus 0.9 okay so you are up to we are completed next you can use for the logical operator you can take from the commonly used block then you can use for AND gate the output of this relational operator for connected to first input of the AND gate next the output of the second one relational operator is connected to the another input through the NOT gate okay then again it goes to the OR gate then again here this is for the last triangle that is a minus 0.6 to minus 0.9 the output is connected to the OR gate so to take the gate pulse for the switch S3 so you have a 6 switches so 6 switches you have a gate signal or gate terminal we need to provide the gate pulse for each switches so S3 so this is the gate pulse for the S3 switch right similarly you have to do it for other switches also now you can are the other two other pulses then to form for the to generate the S2 gate pulse similarly for S1 and S4 and S5 so do it yourself do it இதை பார்த்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க இது என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் பண்ணலாம்ல ஓகே காமன்லி யூஸ்டில் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் சிமிலிங்கில் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிடுவீங்களா இதெல்லாம் பண்ணிட முடியல மேலே இதில் இருக்குது பாருங்கள் டைரெக்டாகவே எடுத்துக்கங்க அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்க
ஓகேவா, எடுக்கலாம்ல? ஓகே. நீப்பா? ஓகே. இதிலே கண்டினியூ பண்ண அது அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டு ஸ்கோப்பை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் சொல்கிறேன். நம்ம ரிசல்ட் வருதான்னு இல்லையே செக் பண்ணாத அப்புறம் அடுத்தது பண்ணால் வர அவுட்புட் வராதுன்னா அதுக்கோசம் செக் பண்ணிக்க சொல்கிறேன். சுவிட்ச் அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்க. இது அங்கே S1 S2 அப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த இடத்துல ஆர் பண்ணுறீங்களா, ஆர் கேட்டுக்கு அப்புறம் அவுட்புட்டில் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்களாங்க. சும்மா டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்பேஸில் அங்கே தான் டபுள் கிளிக் பண்ணு. அந்த S3 என்ன சுவிட்ச் அது போட்டு S3 போட்டுங்க. ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு தான் S3 கனெக்ட் பண்ணணும். இதுதான் அந்த இடத்துல அதனுடைய அவுட்புட்டை. கார்த்தி ஆமாம் கரெக்ட். இப்போ நமக்கு டோட்டல் ஃப்ரீக் சுவிட்ச் இது ஒன்று கொடுத்துட்டா நெக்ஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணோன்னா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 0.3 அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி கட் பண்ண கொடுக்க தேவையில்லை. இப்போ இங்கே 0.3 ஸ்டார்டிங் வேல்யூ, 0.3 இங்கே 0.6 அடுத்த மேக்னிடியூட், மறுபடியும் 0.3. அப்போ 0.3 0.6 0.3 முடிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்னென்னா 0.6 ஸ்டார்டிங் வேல்யூ, 0.6 0.9 0.6 ஓகேவா? இப்போ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே அப்படியே நெகட்டிவ் மைனஸ். இது வந்து -0.3 -0.6 -0.3 ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து -0.6 -0.3 ஓகே. இதை கான்ஸ்டன்ட் பிளாக்கு இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். இதில் போய் காமன்லி யூஸ்ஃபுல்ல கான்ஸ்டன்ட்னு ஒரு பிளாக் இருக்கும். எப்பயுமே கம்மி பண்ணிக்க. இது ஒரு இது. இப்போ இதெல்லாம் வந்து நீ செக் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். இங்கே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுற ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து 0.8 மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸு. இங்கே 2π ரேடியன் பர் செகண்ட். அப்போ 2 × π PI போட்டால் போதும். PI × 50. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிமுலேஷனு, மாடல் கான்ஃபிகரேஷனு,
சால்வர் .1 பாயிண்ட்டு ஒரு 3 சைக்கிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் இருக்குது. இங்கே 1 இது எப்போ சொல்லிடுறேன் அது எப்படி ஏன் பண்ணணும்னு. இங்கே பவர் கிரீஃபா பவர் ஜி இதை எடுத்து போட்டு இப்போ ரன் பண்ணு. இப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ ட்ரையாங்குலர் ப்ராப்பராகவே ஜென்ரேட் டெவலப்பர். அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம்னா இங்கே போய் மாடல் கான்ஃபிகரேஷனில் உன்னுடைய சுவிட்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி டைமோட அதோட கம்மியாக கொடுக்கணும். 1 e⁻7 1 e⁻7 அப்படி போட்டுருக்கோம். இப்போ ரன் பண்ண இப்போ ரன் பண்ணனா ப்ராப்பராக ஜென்ரேட் ஆகும். அதேமாதிரி இங்கே போயிட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் லிமிட் டேட்டா பாயிண்ட் எடுத்து விட்டோம். அப்படி பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் காட்டும். இப்போ கரெக்டாக ஜென்ரேட் ஆகும். கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ கம்ப்ளீட்டட் ரைட்? எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களாம்மா? இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்தது ரொம்ப ஈஸி, வேலை முடிஞ்சுது. So next we are going to construct for the power circuit. So this is our power circuit, right? So this is our power circuit. So I want to construct this power switch. We need 5 MOSFETs, 1 load resistance. You can use for a series RLC branch. You can convert for the R value. Then go to electric source, take for a VDC supply, right? Now move on to our simulation. Okay, right. So go to the Power Electronics, Specialized Technology, SimCap, Specialized Technology, Power Electronics. Then take MOSFET. Again go for a electric source, VDC supply. Then again elements. So take for element series RLC branch. Again measurement block, current measurement, voltage measurement block. So let us take for voltage measurement block. Okay, so now load resistance just change for R value. Then you can connect for according to our circuit. This is our circuit diagram. So you 3 MOSFETs. So you connect circuit like this. So first one, second one, next one. So you have a common load. So you have one more switch. So this is one more switch here. This is another switch. So you connect like this. Okay. So next VDC. You start from VDC. Next VDC. And again another VDC. So next one more VDC. So you just connect for a VDC, then next another fourth one. Right? Next again it is connected to the drain. So all the sources are common. So connect this. Next again you connect for source here. So this is the power circuit. Next you just measure for the voltage across the load. You can connect the voltage measurement block across the load. You can also see the output voltage waveform. Use the mux block. Use the scope and connect for the output of the voltage measurement block. Right. Next. So this is switch S1, S2, S3. This is for S1. S1. So just double click
for your reference, just double click. This is for S2, this is for S3, double click and S3. So next this is for S4, this is a S4, this is for S5, S5, right? Now we move on to our, so we are already generated the gate pulse, S3, so this is S3, output of the OR gate, S3. Now S3 is, this is the S3. Now the gate is connected to S3. For example, okay, gate is connected to S3. Okay, right. Next, again S2, we are already generated for the next OR gate, S2 gate pulse. Then you connect for the S2 gate to then S2 switch. Okay, next. Again S1, we are already generated next, then again S1. Okay, next S4, so this is for S4, so gate pulse. So next this is for S5. So this is the connection for power circuit. Okay, you can change for the VDC, but default value 100. Suppose you can change for a 10 volt. As per the paper specification, it is a 10 volt VDC. So you can give for all the values are 10. Then again 10. So you can give for all the values are 10. You can give for all the values are 10. Okay, next one more thing. Just to go for the simulation, here in the paper itself, they are mentioned some MOSFET internal parameter values. In the MOSFET internal parameter value, the resistance value is 0.01, internal diode resistance value is 10 kilo ohm. You have to change that MOSFET value. So you have to change the internal value of the MOSFET. So here a 10 ohm for a load value, this is for 10 ohm, load value 10. So the internal MOSFET, you have a FET resistance on value of resistance, and then next one is another value is internal diode resistance. You change for a 0.01, internal 0.01, default value 0.1, you change for 0.01. The next value internal diode resistance value. Internal diode resistance value, you just change for a 10 e power 3, 10 kilo ohm, 10 e power 3, 10 e power 3. So you do it for just you do it all the MOSFETs, S1, S2, S3, up to for S5. Okay, so these two parameters, FET resistance value 0.01, then internal diode resistance value 10 kilo ohms. இது பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாம் ஓகேவா? சர்க்யூட் ஓகே ஓகே. ஓகேவா? இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், அவுட்புட் வந்துடும். இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஏம்மா ஓகேவா? என்னாச்சுமா? கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சா? கனெக்ட் பண்ணலையா? ஆமாம் ஆமாம், நீங்கள் இருங்க, அது பார்க்க தெரியுதுல்ல, இங்கே இந்த விசிபிளாக இருக்கா? சரி, நீங்கள் அப்போ நோட் பண்ணிங்க. அப்போ அழகா அதை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்லோவாக பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ண வர. ஓ, இதுவே இன்னும் முடிக்கலையா? பவர் சர்க்யூட்டு இதில் போய் இது ஓகே இல்லை? ஓகே ஓகே ஓகே. சரி, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்க, இது பண்ணுங்க. ஸோ மெயினாக பல் ஜென்ரேஷன் பண்ணதான் இட் வில் டேக் சம் டைம். பவர் சர்க்யூட் வந்து வெரி சிம்பிள், ஒரு 2-3 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம்.
உங்களுக்கு ஓகே சார் வருதா இது புரியுதுங்களா இது சரி ஓகே கம்ப்ளீட் பண்ணு